Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem neuen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Beim letzten Mal haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben die Moebius, die und Jay besiegt. Und sogar auch die Königin von Agnus Nia ist tatsächlich unversehrt aus dieser ganzen Sache davongekommen. Ja, wir hatten ja eigentlich noch das Schlimmste befürchtet, aber dann ist ja natürlich mir wieder eingefallen, Nia ist ja eine Klinge und somit eigentlich ja praktisch unverwundbar. Solange ja ihr Kern unbeschädigt bleibt, also da ist es egal, was für ein Organ sonst getroffen wird, also solange ihr Kernkristall nicht beschädigt ist, ist sie eigentlich ja natürlich okay. Und ja, tatsächlich mit ihrem Erwachen ist sogar auch das letzte Kapitel beendet worden und wir gehen jetzt einfach mal direkt mitten ins 7. hinein und mal schauen, was jetzt hier noch alles so passiert. So, erstmal sollte ich ja natürlich hier den Spielstand mal sichern. Can't forget our progress update. N and M. Another version of us. What are we really? Why do we exist in the first place? The answers are within me, together with her hopes and dreams. I will give them a voice. I will make him hear our truth. "300 days remain to the intersection. It seems we might make it. Yes. It took every bit of our combined intellects, but we built it. To prepare for the time our two worlds collide. All that we are is contained within. Memories and our souls. We will all be gone, and then reborn. Will it be a new beginning, or our demise? No one can tell us that. Time will run its due course and show us the true meaning of our deed. In the distant past, what was once a single world was cleft in twain. Plus and minus, on the surface they were identical. These two worlds of opposing nature knew nothing of each other as they wended their way towards their own respective futures. However, the worlds yearned for each other. Against the solitude of existence, they strove to reunite. Though it would spell certain destruction, should the two worlds intersect, they would cancel each other out and cease to be, leaving only light. Light, a shining beacon in the darkness, the last common language left to us. Though we inhabited separate worlds, the medium of light allowed us to communicate for the very first time. And so we sought for a way to prevent total oblivion. We pooled our knowledge and through time gave birth to a single point of hope. Origin. An arc containing all the world's data, recorded in words of light, carrying hope into the future. Origin was a system we constructed to reboot the world's states,
And then, time was upon us. The reboot process failed to initiate. Instead, in that instant, the worlds became still. By the will of Moebius. So it's their fault. And at the heart of it was their ringleader, Zed. You could say Zed embodies this frozen world. But what does that achieve? Freezing everything. Not a thing. He didn't need to do anything after that. Only to keep everything in its place in stasis and create an eternity to abide within. As was their wish. He made our lives their sustenance. Precisely so. In order to gain control of Origin, Zed captured the Kavesi Queen. To what end? To access the memories in Origin, to bend them to his will. He needed a key held only by its creators. A key? A heart might be more fitting. Zed used the key held by the Queen of Kevis and seized Origin in its entirety. Controlling Origin means controlling the world. And having shackled it, he can bend it to his will. Life and death are his playthings. Life and death. No one, not even M, knew the origins of this world. So I guess you have another key. Yes, it's in my possession. With its help, I was able to create the Ouroboros stones. Though most of the power is with Zed, I have been able to resist him to a small extent. It's a cogwheel? One of the gears from Origin. Through a process of catalysis between the Origin substrate and the core in my chest, I can generate the stones. And thanks to that, we became Ouroboros. Yes, but not completely. Huh? Remember, have you not succumbed to Moebius's power before? As I've said before, Zed commands the world's very fabric. Unfortunately, my own powers are sorely limited. And yet, you too can break Zed's fetters, as you've shown, smashing through the rules he established. With your Ouroboros powers and the Sword of the End, both. The Sword of the End. The sword you hold. It is a byproduct of resonance between the Kavesi Queen's heart and Origin. Does that mean it's like an Ouroboros stone? The Ouroboros stones and the sword, they're mere gimmicks. The crux of them lies with you. You see, there are keys inside of you too. Inside of us. Keys? Finally, my efforts were rewarded. I'm glad to meet with all of you who embody hope. Majesty, what is it that we must do? Right. Infiltrate Origin, then free it and the Kavesi Queen from Zed. From the hands of Moebius once and for all. If we do free it, will we get to change the world? It's so cruel and senseless. Can we undo that? Your Majesty... If you desire to have a future before you, I need to know. Zed and Moebius. Must they be our enemy? Noah.
Now that is something for you to decide. After confronting them and discerning for yourselves what they truly are. All right. Come this way. Always nice to have more friends. Tja, jetzt haben wir einiges herausbekommen. Neuer Harmonieeintrag Nia. Wollte ich mir eigentlich jetzt ansehen, aber okay, dann eben nicht. Muss ich mal kurz hier gucken. Das ist falsch. Harmoniediagramm. Irgendwo muss sie ja jetzt sein. Schloss Agnus. Warte mal. Das ist ja das hier. Königin von Agnus. Das ist jetzt eigentlich ja nur das hier. Na, hier haben wir es ja. Königin von Agnus Nia. Alter unbekannt. Das ist tatsächlich wahr. Also, wenn man eigentlich ja denkt, was sie da jetzt erzählt hat. Dass die beiden Welten kurz davor waren, sich zu überschneiden. Die Lösung, die sie und Melia dafür suchen mussten, hat bestimmt einige Zeit in Anspruch genommen. Und dann kam ja eigentlich ja natürlich die Moebius und haben eigentlich ja die Welt einfach zum Stillstand gebracht. Also wir sind quasi sozusagen an einer Schwelle angelangt. Kurz bevor die Überschneidung stattfand, kamen die Moebius und haben einfach die Ewigkeit hervorgebracht. Beziehungsweise den ewigen Stillstand. So dass jetzt nichts davon mehr passieren könnte. Doch jetzt ist nur die Frage, wenn wir es schaffen, die Moebius zu besiegen und den Ursprung zurückzuerobern, sowie Melia zu befreien, dann würde doch der Stillstand aufhören, also er würde sich wieder in Gang setzen. Und das heißt doch eigentlich ja, dass die Überschneidung dann doch stattfindet. Und was passiert dann am Ende? Das ist jetzt etwas, was mich jetzt so ein bisschen neugierig macht. Na gut, wir müssen erstmal noch ein bisschen mehr von Nia erfahren. Mal sehen, was da noch dazu kommt. Behold. There at the nadir of the vortex sleeps Origin. In the sea? Deep beneath the sea where none may tread, Zed spins his world-spanning web. So you're saying the Queen of Kevis, she's there as well? Well, snuff me. I want to save the Queen as much as the next guy. But how are we supposed to even get there? You can't even get near without being ripped apart. Yeah, but if anyone were to know the trick, it's Queen Nia. Seeing as, you know, she's the mastermind behind the whole Origin shebang, yeah? Right. Actually, I kinda don't. Oh, but you're the Queen! How do you not know that? This is shocking. Absolute nonsense. I simply cannot believe this. I don't know how to respond. Come on, you lot. Rein it in now. Huh? Hang on. Hmm? Mio, don't you get to use those Moebius powers? Well... Then it should be a snap, right? Pew! We're there! Those clowns were doing it all the time! Actually, Go on. I can't use them right now. The Moebius powers. What? I noticed it right after we liberated the castle. I couldn't work out why myself. It was so sudden. No! Is this why you blew us off saying to ask the Queen ourselves? Sorry, Uni. Oh, love. I suspect it must be Zed. Huh? The power of Moebius. It's part of the flow and fabric of the world. What is permitted and what is prohibited is subject to Zed's whims. Even with Origin, not every Moebius knows of his existence. But I was able to use the Ouroboros powers. The power you currently wield is, let's say, external to the flow.
Even Zed himself cannot grasp what's beyond his reach. Therein is my hope based. We're still stuck, though. We know where to go, but we're kind of dead in the water here. How to tackle the vortex, then? Mr. Salmon. Mr. Salmon was, that Nopon from the city. Yeah. Recall what he said about a ship that could brave the great sea. Ultimate vessel. That right. Even vortexing raging great sea not slow advance. It'd go down in history as queen of boats. Still work in progress, but sure to bring to fruition someday. It's someone's dream. Yeah, he did say that. Something about it being able to take on stormy weather. Wait, wasn't that a work in progress, though? I think he might have been drawing up blueprints. Whatever Mr. Salmon said, he was pretty ardent about it. Which must mean... There might be a way to get there, after all. All right, let's go. Yeah. Finally, our lucky break. Looks like this place was worth the trip. Better hurry. I hardly imagine Moebius will stand idly by. Agreed. Your Majesty! Huh? Thanks a lot. Things are looking up. Sure. Right, okay. I think I understand. If you're looking for Salmon, he'll be in maintenance, same as usual. I'll send someone to get you. Just head on over. Many thanks. We'll be outside the Cloud Keep. Ja, also heißt das, wir lassen jetzt Nia einfach hier so stehen? Oder was? Ich meine, ich würde jetzt sagen, sie soll einfach mal mit uns kommen. Ich meine, die Leute werden bestimmt richtig motiviert sein, wenn jetzt die Königin von Agnus jetzt einfach hier mit dabei wäre. Wo ist sie jetzt eigentlich überhaupt hin? Die ist weg. Na gut, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal runter. Ach, hoppala. Tja, sie ist einfach nicht mehr da, sie ist weg. Naja, irgendwo wird sie schon sein. Immerhin, naja, sie hat hier eine kleine Sitzgelegenheit, also wird es ja nicht ganz so schlimm sein. Aber trotzdem, ich würde mich nicht wohlfühlen, so ganz allein in diesem Riesenladen hier. Back to the city for a bit then. Yeah. Travis arranged to have us picked up at the entrance. Ja, das sollte ja kein Problem sein. Der Eingang ist ja nicht allzu weit entfernt. Ah, und schon wieder ist Sigiri im Weg. Ich glaube es nicht. Tja, das, was eigentlich Herr Noah dann am Ende ja gesagt hat, beziehungsweise gefragt, ob es nötig ist, dass wir die Moebius besiegen müssen, nur um das Gefüge wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Und Nia ja darauf antwortete, das müssen wir selbst entscheiden. In gewisser Weise hat sie ja recht. Ich meine, wir haben ja inzwischen eigentlich ja begriffen, nicht alle Moebius sind jetzt wirklich von Grund auf schlecht. Wir haben ja schon gemerkt, also wir haben ja eigentlich ja unter anderem erstmal Triton getroffen, der jetzt sogar auch auf unserer Seite ist. Joran haben wir ja eigentlich ja jetzt praktisch auch wieder eigentlich ja zur Besinnung gebracht. Und dann war da ja eigentlich ja in gewisser Weise ja noch die, der Konsul, also die Konsulin von Kolonie Mi, zu der ja Fiona gehörte. Und die war ja eigentlich ja tatsächlich ja auch in gewisser Weise sowas wie, ja, Mitglied der Kolonie. Also sie hat sich als solche ja getarnt. Aber trotzdem, naja, am Ende des Kampfes, naja, war sie ja irgendwie ja doch irgendwie, hatte sie ja doch noch irgendwie so ein bisschen ihren guten Kern gezeigt, fand ich. Und dann war ja da natürlich auch noch M. Die andere Mio, die hat ja eigentlich auch gezeigt, dass sie ja jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Im Gegenteil. Die war ja sogar diejenige, die eigentlich ja uns ja die Möglichkeit gegeben hat, nochmal alles zu wenden.
So, okay, da wären wir auch schon. Tja, gut, nichts Aufregendes passiert. Ich dachte, jetzt kommt hier doch so eine spektakuläre Cutscene. I'm just glad the people in the city made it through unscathed. Me too. It's a huge weight off my mind. Mhm, das stimmt. So, wo müssen wir jetzt eigentlich überhaupt hin? Okay, genau, ich soll ja mit Samon reden. Ah, da ist er ja schon. Ah, friends mean old Butte. She tucked away, all cozy in dock number 3. What? Really? Curious? We are. All righty. Then please follow Sam on to port. Na, wenn es weiter nichts ist. Konntest du den Verlorenen im Schloss nochmal die Befehle überbringen? Nein, nie wieder. Gondor reißt einen nimmer halb den Kopf ab. Gondors Gemurre. Ja, sie ist wirklich nicht einfach. Ich meine, nicht mal Juni kann sie einfach so toppen, was das Gefluche angeht. So, okay, ja, die Schiffswerft ist ja eigentlich ja unten bei der Schwertmark. Deswegen müssen wir ja leider direkt dorthin. So, zum Panoramacap im Cadencia. Na, ich bin ja mal schon mal gespannt, was das für ein Schiff wird. Und vor allem, ob wir es dann auch behalten dürfen. Das war jetzt natürlich, wir müssten ja jetzt die Grenzgängerin ersetzen, aber naja. Ich denke mal, sie wird es uns nicht nachtragen. Gut, da wären wir schon. So, wie weit ist es? Oh Gott, ist das weit. Wieso? Wieso bin ich so weit abseits davon, verdammt? 4 Kilometer, das dauert doch ewig, bis wir diese Strecke geschafft haben. Also echt. Eine Frage, Samon. Was hat es mit diesem Dock 3 auf sich? Neues Schiff ist großes Traumprojekt von Samon. Muss gut vor bösen Äuglein versteckt bleiben. Da geht's lang? Hier geht's durch zu Dock 3. Bitte unauffällig mitkommen.
So this is it. The ship that can conquer the Great Sea's vortex. Sweet! And you got it all ready, too? It's like a different beast from what we've been using. I'd venture to call it a masterwork. There's a real sense of power behind this craft. Please not to get garments in twist. This is just hull. Just the hull? Key elements of engine not quite ready yet. Ship without engine is like torpedo wrap without filling of tasty sausage. That crime against cuisine! Torpedo wrap without tasty sausage like ship without engine! Mr. Salmon, what is it the engine needs? To be precise, just need core component. Is this part here, and still need 6 more to make. Unfortunately, only have this one here. I've seen that metal before. It's the same as Noah's sword, right? Yeah, looks like it. Also, it's same as metal that go inside fancy eye patches of lost numbers. Friends know eye patches block Moebius tracking, surely? Yeah, we heard that from Monica. That because eye patch emits special wavelengths. This here shows sources of such waves. Points of light on map indicate where metal can be located. But Salmon could not visit. Every place is fearsome scary. Can't you just use the metal from the eye patches? Those important equipment for lost numbers, so no can do. And even if could, metal is stretched into thin foil, making total amount not sufficient. That's a shame. Mio, look over here. Yeah, the Cloud Keep. It's that thing that the Queen had. Mr. Salmon, so if we got you 6 more, you could complete the ship. Naturally. With that can make ship with power and defense that weather any storm or hole in sea. How long would it take to build? Would give it 3 days, tops. Wow, that's real snappy. Good, as time is of the essence. All right, let's crack on. Yeah. Mr. Salmon, don't you worry. We'll get you your parts. Meh. Halt, stopp, warten! Bitte vorher mal Salmon erklären, was jetzt passiert. Ach so, ja, es ist so. Müssen ja noch mal erklären. Okay, klar, macht Sinn. Dafür brauchen Freunde also super bestes Schiff aller Zeiten. Wenn Sachlage so herumliegt, dann nu. Dann wird Salmon nochmal schnell Daten zum Finden von Teilen aktualisieren. Aktualisieren? Linke Lichter zeigen bisher bloß ganz groben Bereich an, brauchen noch mehr genaue Präzisigkeit. Sind derzeit auf 2000 Metri genau. Aber wenn Salmon bei Berechnung etwas mehr Mühe gibt, wäre auch Genauigkeit von 50 Metri möglich. Das heißt, wir finden die Dinger dann ganz problemlos? Nu. Es kann nur von Vorteil sein, wenn wir die Materialien schneller finden als gedacht. Ja. Sie sind wirklich ein außerordentlich schlauer und netter Noppern, Salmon. Wegen Örtlichkeit von einem Stücki-Bums hatten Freunde bereits Vermutungen. Ja, bei dem in Aionios kennen wir die Besitzerin persönlich. Wir wollen als erstes zu ihr und sie darum bitten. Dann hat Salmon jetzt Zeit, komplizierte Berechnungen anzustellen, während Freunde dorthin unterwegs sind. Salmon schickt dann später präzisierte Daten. Ja, verpräzisierte Daten. Freunde dürfen gespannt sein. Vielen Dank, Salmon. Dann brechen wir mal auf. Ja, zuerst einmal geht es zur Wolkenfeste. Gut, das ultimative Schiff. Das klingt doch schon mal sehr, sehr interessant. Gut, dafür müssen wir wieder nach Aionios reisen. Und zwar natürlich zur Wolkenfeste, wo Nia auf uns warten wird. Ich denke mal, sie wird unsere Situation verstehen und uns das Teil einfach geben.
Gut, aber ich denke mal, bevor wir jetzt dahin aufbrechen, würde ich an dieser Stelle einfach gerne mal wieder den Part beenden, denn wir sind schon wieder bei 30 Minuten und ja, wir haben eigentlich in letzter Zeit ein bisschen zu oft überzogen. Deswegen, ja, machen wir einfach mal wieder ganz ordentlich, so streng nach Vorschrift oder so. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!